Ну, не прям так, Не там прям таке, текст ну будет. прям таке. Ну да, но текст только другой будет единственный, да. Ага. Окей. Time to leave. It wasn't the best day of Jenny's life. In fact, it was one of the worst. She left her school. Так, перше. Що? Так, що тут можна вставити? Может быть, ладно, не буду подсказывать. Може. It was great. It was a great late. Ага, очень даже на то похоже. Her teacher was fantastic, and she had known everyone in her class since she was 12. She also loved her house and the neighborhood. She looked around her room. It was decorated just as she liked it, and she had a beautiful view out over the big garden and of the trees beyond. Ага. Так, Так, что? що тут можна вставити? Мгм. Halfway with a deep sigh, she closed her suitcase and went downstairs. Ага, кстати, да, вот прямо очень даже хорошо подходит сюда. Then she shut the front door behind her for the last time and got into the car. I still don't understand why we have to move, she complained to her mother as they drove off. I've explained again and again, her mother said. Her voice was sharp. She kept her eyes on the road ahead. Your father's got a new job in the city. It's more money, and we have got a really spacious flat. Spacious. Spacious flat. You'll love it. Your room's got an Ensued. And ensued. an ensuite bathroom. So no more sharing in Bismarck. Or it Bismarck. Jenny sulked and didn't answer. No. Так, що тут так? She stared out of the window. Stared out of the window and watched her old life go past. No. There was a block of flats where her best friend Ruby lived. There was the big mansion where the rich kid in her class lived. And there was the tiny Cottage. where her boyfriend Frank lived with his mom. She was going to miss him. She felt tears in her eyes. Угу. Да, вот такая вот грустная история. Так, скажи мне сразу, тут нету никаких незнакомых тебе слов в тексте. Та в принципі нема. Ну, в принципе, нужно, чтобы наверняка. В принципе, тебе все понятно. Да. Замечательно. Хорошо. Так. Давай тогда теперь сделаем задание
Задание номер 6. 6. Choose the correct answer A, B or C. Then something is beyond. It is. Хороший вопрос. Ну вот как раз таки, а ты мне говорил, что ты в принципе все знал. Вот вы в принципе. Хай Вот буде как B. раз- Ага, верно, да. Может быть, ты когда-нибудь слышал о таких играх, как Beyond Two Souls или Beyond Good and Evil? Ну, ще вроді є така передача Beyond Scared. Угу. Ну вот, Beyond это как раз таки за гранью. Да. Так. When you sigh, you are usually sad, disappointed. Yeah. Okay. Так. If your voice is sharp, it is usually because you are enchanted sharpness 5. Ну так. Someone has annoyed you. Maybe. Okay. When people sulk, they stay quiet. Да, правильно. И последнее. If something is tiny, it is very small. Да. Ну, это тоже такое довольно легкое. Окей. Так, тут у нас еще одно похожее задание, тоже по чтению, тоже вот то, что у нас может быть названо. Да, вот одно из таких заданий, как я уже говорил, да, оно 100% у тебя будет. Окей, давай его прочитаем. Тут у нас такой интересный тоже, еще один рассказ, только уже про другого человека. Okay. I simply close my eyes and I'm back there again in my tiny bed squashed between the desk and the wall. Угу. И тут у нас вот тоже опять есть пропущенное предложение, и нам нужно какое-то из них вставить. Чого так багато текста? Ну да. Okay, хай буде I can still see the cracks on the ceiling and the water stain from when the water tank overflowed in the attic. Этик только, этик. Attic. Ага. Кстати, хорошо подходит. Ну, хай підходить. Ми одійдемо далі. Ну. If you looked carefully and made your eyes go blurry, you could make out the shapes of different countries from them. If I try really hard, I can picture the way the moonlight used to stream in through the window if I forgot to draw my curtains at night. Curtains только. Curtains. Окей. Що можна в другому ставити? Так.
Хай буде D. It would touch the books on my desk and then form a big pool of light on the floorboards by the rug. Floorboards только, да. Floorboards. Мгм. And I can almost smell the warm, furry smell of an old teddy bear that used to snuggle up with me in bed under the covers. Memories of my childhood home seem extremely vivid. Только, extremely. Extremely vivid. But I sometimes wonder if my mind has embellished them a little. Только embellished. Embellished. Мгм. Так, и что же у нас тут подойдет? В третьому. Так. Хай буде perhaps the nights weren't quiet, as still and moonlit. Perhaps the room was more cramped than snug. Ну, единственное, только смотри. Эй, оно лучше подошло бы ко второму, чем к третьему. Тебе так не кажется? Эй, я так скажу, что Эй гораздо лучше подходит ко второму, чем D. Ну, ну не знаю. Ну вот я скажу, что да. Эй там просто идеально подходит по смыслу. Ну, а к третьему, вот с третьим тоже я не согласен. Третье это у нас не Эй, это будет кое-что другое. Ну, може буде й D. Нет, не D. Ну і все, Вот. я не знаю. Это B. B. Вообще. Мгм. Так. We were princess and princesses. Princesses. Мгм. Princesses locked up in an old castle, pirates on the high seas, and spacemen battling with Atrocious. atrocious monsters. Ага. Who knows? Так. Окей. A lot of... не. I like in the way it sits in my memory. Мгм. Так. A lot of my childhood was spent in that small room, drawing, making up games with my imaginary friends, and reading my wonderful books. Мгм. Living in such an isolated spot in the countryside, I lacked contact with real children, so I made up my own friends. And the wonderful rambling old house was a source of incredible adventures for me and my friends. А вот тут ты, кстати, был прав. Вот здесь я признаю, что я все-таки не прав. Да, вот здесь B подходит еще лучше, чем к третьему. Да. Так что тут я по праву даю тебе одно очко, а у себя одно забираю. Окей. Да.
четвертому be подходит гораздо-гораздо лучше, чем к третьему. А к третьему все-таки да. К третьему все-таки D лучше подойдет. Да. Просто поначалу уже, когда ты только читаешь, еще пока не очень хорошо понятно, что там к чему лучше. Вот то, что первое, что вот подходит, более-менее, уже понимаешь, что сразу вот можно его поставить. Потом, когда читаешь дальше, понимаешь, что есть что-то, что еще лучше подходит, то потом понимаешь, что все-таки вот, ага, а это, кажется, лучше вот так поставить. Окей. Так что тут я с тобой все-таки согласен. Я был неправ. Здесь правильно как раз-таки сюда B как раз подойдет. Да. Окей. Так. It was a wild and wonderfully magical time, long before I entered the real world of formal education. My heroes were from the pages of storybooks, Pages. not the stars of sport or reality television. Reality. Reality. Looking back, I think I was a lucky child. My parents bought the old bought the old run-down house in the country because they had a very little money. In addition to this, my dad was a writer who liked solitude, and my mother was an artist who needed inspiration. They were both wrapped up in their work and in each other, and I was allowed to roam free for the first few precious years. For that freedom, I shall be eternally grateful to them. Ага. Ну что ж, в общем, вот как-то так. So, what can you say about these two stories? Which one do you like more? The first or the second? This story or Чувствую, я знаю, який буде другий вопрос. Ну ладно. Окей. Смотри. Так, у нас здесь у нас еще есть с тобой 3 минуты. Я сейчас напишу человеку, с которым у меня сейчас должен быть урок. Если у него есть возможность отложить урок на 20 минут, мы с тобой позанимаемся еще 20 минут. Окей. Знаешь, что это за слова по определениям? Да, ну. Мгм. Ну, собственно, вот. Pushed into a small space. Что это такое? Можно объяснить, где эти слова находятся? А вот тут написано вот paragraph 1, paragraph 2, то есть вот первый абзац, второй абзац, третий абзац, пятый абзац. Вот из этого текста. Все равно не понимаю. Ну вот, первый абзац, смотри, вот. Вот где вот эти вот 5, вот эти 6 строк, это первый абзац, потом дальше идет второй абзац, третий. Да. Ну вот в этих абзацах вот есть нужные нам слова. Окей, як нам їх знайти, ці нужні слова?
Ну вот по описанию, вот pushed into a small space. Что это у нас значит? А, все воно. Ага. Pushed into a small space. Squashed. Правильно, молодец. Давай дальше. Number two. Mug from spilled liquid. Ага. Ну, а тут не знаю, що. Blurry. Верно. Даже go blurry. Go blurry. Да. Окей. Confused. Мгм. Да хотя нет, скорее как раз go blurry это больше про это, а вот второй вот mark from spilled liquid это скорее как make out. Make out. Да. Или нет, или... Ага. Ну да-да-да, все верно, все верно. Да. Ну, окей. Так. Дальше. Дальше. Before. Так. Flowing. Continuously. Continuously. Да, continuously. Мгм. Maybe streaming. Stream. Все верно. Мгм. Так, made more interesting. Угу. Что это у нас может быть такое? А це може бути ще з того, що вставлено в те в реченні? Не, такого не Може. будет. Ладно, ти. To snuggle? Ні. Ну, это у нас Ну, третий абзац, а не второй. Ты не там ищешь. Так це ж другий абзац. Нет, там вообще-то третий. Made more interesting, это третий. А, Да, вот. третій. Да, made more interesting. Мгм. Embellished. Конечно, embellished. Так. Not well maintained. Ну, погоди, ты пропустил же еще один. cozy. Пропустил. Cozy. Ага. Cozy. Це теж третій. Так. Он довольно короткий. Ну, а тут не знаю. Там такого нема. Ну, может быть, кстати говоря, vivid. Vivid. Да.
буду Окей. выводить. Так, not well maintained. Not well maintained. Это уже в пятом, в последнем. В последнем, окей. Rundown. Правильно. Так. Enjoyed being alone. Liked solitude. Да. Правильно. Так. Completely involved in. Ага. Так. Wrapped up in. Верно. Так. Go where I want. Да. Мгм. Roam free. Да. Все верно. Молодец. Да. Ну что ж. Так. Можем с тобой еще найти два фразовых глагола с make в тексте. У нас тут есть два таких фразовых глагола. Один из них я помню даже не в первом он есть. И еще один make. Где за еще? Make out. Make out. Да, что у нас такое make out? Make out. Да. Фразовый глагол такой make out. Что-то типа рассматривать. Да, может быть, как разглядеть еще, да, разглядывать, рассматривать, да. Все верно. Страшнее звуки. Да, и это что ж поделать, у меня телефон такой. Ну да. Да, у меня на телефоне произошел переход на зимнее время. Да, у меня теперь уже только 16 часов, да. А вот на компьютере почему-то переход на зимнее время не случился. Ну, у мене ні там не перейшло. Ага, да, ну я понял. Так, і ще що там є із make. Другий із make. Давай его поищем. Ага, я нашел. Make up. Да. Make up. Це що то. Да. Я не Ага. помню, що це за глагол. Смотри. Мейкап может быть у нас вот в каких примерах. Мейкап у нас может быть как... смотри. Например, как придумывать. Это у нас может быть мейкап. Также мейкап может быть как понять. Тоже может быть мейкап в таком. Да. То есть вот придумать что-то, это вот может быть, да, вот как выдумать даже скорее, вот в таком контексте. То есть как выдумать друзей. Видумать. Да, то есть I made up my own friends. То есть, да, я выдумывал своих собственных друзей. Да. Окей.
Мгм. І там більше немає ніяких фразових глаголів з make. Да, у нас их только два. Окей. Так, що дальше? Так, а дальше у нас вот задание номер 4. Тут у нас как раз таки вот с фразовыми глаголами. Так. Choose the correct preposition to blend the sentence. Окей. I made up a story about the prince and the dragon. Мгм. Yes. Okay, the thief made off with 2 million pounds. Да, верно. We had an argument, but we made up the next day. So I couldn't make out what Gary was saying because the phone signal was bad. Да. When it started to rain, we made four. Да, made for, добрались. Да. We made for the nearest shelter. Ah. Okay, I know Ronnie was asleep, but he made out that he had been working hard. Мгм. Made out. Именно. Именно made out. Ну, а я же все-таки... Ну да. Почему бы и нет, в принципе, да. Made out. Собственно, да. Теперь у нас дальше следующая страница. Speaking. Так вот. So, walking pages and answer the questions. How easy or difficult would it be for you to share a flat with a stranger? Поговорить з незнайомцем. Мгм. Hmm. I don't know. It was. It can be. Бляха, я не знаю, як це сказати. Це можуть бути різні незнайомці. Як буде різні? Different. It can be different stranger. Yeah. Different strangers. Yeah. And so how will it be difficult or easy? I don't know. Okay. Because it is stranger. Yeah. But it's more meant that will it be easy or difficult for your comfort? Will it be comfortable if a stranger lives in one of your rooms or of your flat?
or together with you? Yeah. Maybe it would be difficult. Yeah, and why? Probably because you don't want to live with strangers, or there is another reason? You're right. Because I don't Oh. want to live with stranger. Okay. Okay, so what qualities should a good flatmate have? Каким качеством должен обладать хороший flatmate? No. Это кто? Ну, как одноквартирник, или как это? Я точно не знаю, как это, кстати, по-русски будет. Ну, хай бы сосед по квартире. Да. It would be just a good man. Okay. So you wouldn't mind if he or she, for example, drank alcohol, or did some other unpleasant things. But he or she is just good all the same. Yeah. Maybe yes. Okay. So, would you make a good flatmate? Maybe no. Why not? Because I don't like clean up. Clean. Okay. So you wouldn't ever share a flat with me, for example. I don't know. So you don't know now. Okay. Right. The next question. If Or you left. studied, huh? Right or left? Not right. So, if you studied in another town, would you prefer to live in the hall or in the hall of residence, or to rent a flat on your own? So the hall of residence. Hall of residence, это как же оно называется? Я не помню. Hall of residence это как этот самый, как его? Это студенческое общежитие. Общежитие. Да, студенческое общежитие, да, или же своя квартира. I would rent a flat. Okay. And why? Because I need space and space to computer. Ну, только To my скорее PC. space. И только space for my PC. For my PC.
Okay. Okay. So the next question: if you wanted to rent a flat, what questions should you ask your landlord or landlady? Так, які вопроси? Мгм. Мгм. М. Я так скажу. Ты можешь кое-как щитерить. Спасибо, дуже помогло. Ну, на самом деле, если ты вот посмотришь, там внизу как раз-таки эти вопросы и есть. М. Вот, тут, Самый там, главный где для вопрос, where is the flat situated? Ага. Самое главное, стоишь в квартире и пытаешься. Ну, да, есть такое, но вот это скорее вопросы, когда, допустим, ты звонишь по объявлению. Ну. Э, Ну, я не знаю, як це на англійському сказати, але я б спросив би, хто буде платити за такі, типа, форс-мажори. Ну, от, що то, типа, ну, протік кран чи прорвало трубу. Мгм. Но можно спросить, допустим, who will be paying, Paid. ну, только не who, ну да, можно когда who will pay if something goes wrong, да. Можно вот так задать вопрос. В принципі, да, можна. Більше вопросів в голову не приходить. Ну окей, ну тут уже, вот тут как раз таки у тебя есть целый список вопросов, которые ты можешь задать прямо перед тобой вот. Так. Okay, does the rent include all the bills? Мгм. Есть такое, да. Так. І вопрос, якщо в об'явленні нічого не написано, how much is the rent? Ну да. Якщо в об'явленні ще взагалі нічого не написано про квартиру, і ти все одно хотів позвонити. How many rooms are there in this flat? Да, есть такое, да. Ну окей. Да. Ну а теперь можем с тобой сделать задание. Ага. Ага. Ну, да, мы уже с тобой больше часа, по-моему, занимаемся. Да, мы уже больше часа с тобой Ну да, занимаемся. час Да, верно. 9. Да, у нас уже 15, да, это уже 16:20, но у меня 17:20. У меня не перевелось почему-то на летнее время какого-то чего-то. Ладно, смотри, что я предлагаю. Ага. Так вот. Thanks and see you next Sunday. Goodbye. Goodbye.